freshman psychology chapter tokkoffaa kutaa lammaffaa yookiin boqonnaa tokkoffaa kutaa lammaffaa wajjin ilaalla. Kan nuti irraa jalqabnee ilaallu si modern schools of psychology kan jedhamu irraati yookiin immoo manneen barnootaa ammayyaa kan psychology irraa jalqabnaa jechuudha. Modern psychologists tend to examine human behavior through several views jedha. Psychologistoonni ammayyaa amala namaa karaa adda addaatiin ilaalu jechuudha. Karaa wal fakkaataa sun ta'in karaa adda addaatiin ilaalu. The views that predominate today are psychodynamic, behavioral, humanistic, cognitive, biological and socio-cultural perspective. Karaawwan isaan ittiin ilaalan yookiin immoo yeroo ammaatti ilaalchi psychologistoonni amala namaa ittiin ilaalani warra akka psychodynamic, warra akka behavioral, warra akka humanistic, cognitive, biological and socio-cultural jechuudha. Warreen kun karaawwan adda addaatiin psychologistoonni amala namaa qo'atanidha jechuudha. These views reflect different questions about human behavior, different assumptions about how the mind works, and different kind of explanation why people do and what they do. Ilaalchonni kun gaaffiiwwan adda addaa fi gaaffiiwwan sanaaf immoo deebiiwwan adda addaa kennu jechuudha. Waa'ee amala namaa ilaalchisee kana duubiitu hin ta'in ilaalcha adda addaa qabu akkaataatti sammuun namaa hojjetu yookiin how the mind works jenna. Kana duubiitu hin ta'in ibsa adda addaa kennu jechuudha. Wanta namoonni hojjetanii fi maaliif akka isaan hojjetan wanta hojjetan sana immoo isas ibsa adda addaa kennanii ilaalu jechuudha. The schools are presented below jedha. Manneen barnootaa sana tokkoon isaanii ilaaluu dandeenya. So inni jalqabaa psychodynamic perspective kan jennudha. Psychodynamic perspective kan jennudha. It has its origin in Freud's theory of psychoanalysis, but many other psychodynamic theories exist. Jalqabni isaa yookiin immoo bu'uurri psychodynamic perspective kuni psychoanalysis irraati jechuudha. Akkuma early school of psychology jennee part tokkoffaa keessatti barannee turre, kutaa tokkoffaa keessatti barannee turre, psychoanalysis kan jedhamu kuni namicha maqaan isaa Freud jedhamuun yookiin Sigmund Freud jedhamuunidha kan inni hundeeffame. Kanaaf ka'umsi psychodynamic kunis psychoanalysis kanarraa jalqaba jechuudha. Achirraa ka'ee jechuudha. Garuu achirraa ka'ullee malee psychodynamic keessa theoryawwan adda addaa jiru jechuudha. This perspective emphasizes unconscious dynamic within the individual, such as inner forces, conflict or instinctual energy. Egaa perspectivein kun yookiin immoo manni barnootaa psychodynamic jedhamu kuni unconscious mind irratti hojjeta jechuudha. Yookiin immoo qaama sammuu keenya salphii to'achuu hin dandeenye, isa beekumsa keenya jala hin jirre kan qo'atudha jechuudha. Kan akka humna keessa namaa jiru, akkuma kana walitti bu'iinsa garaagaraa fi anniisaa uumamaan nama keessa jiru kan qo'atudha jechuudha psychodynamic perspective kun. The psychodynamic approach emphasizes yaadonni inni irratti xiyyeeffatu yaadni gurguddoon psychodynamic keessa jiran maal fakkaatu jennee gaafa ilaallu yaada bu'uuraa gurguddaa sadii qaba. Inni tokkoffaan the influence of unconscious mental behavior on everyday activity. Tokkoffaan maal qo'ata jechuudha, dhiibbaa unconscious inni nuyi jenne yookiin immoo qaama sammuu keenyaa sana to'achuu hin dandeenye isa gaafa nuyi yaadnu, gaafa nuyi dubbannuu fi gaafa wantoota xiinxalluu fi yaadannoon alatti jiru unconscious isa jedhamu sana dhiibbaa inni sammuu keenya irratti qabu, akkuma kana dhiibbaa inni jireenya guyyaa guyyaa keenya irratti qabu kan qo'atudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo wanti inni approach godhu yookiin immoo wanti inni irratti xiyyeeffatu psychodynamicin kuni the role of child personality in determining adult personality. Dhiibbaa amalli ijoollummaa irratti namni tokko qabu yookiin immoo amalli mucummaa irratti namni tokko qabu erga inni guddatee booddee amala isaa irratti dhiibbaa uumuu danda'udha jechuudha. Amalli ijoollummaatti qaban erga guddatanii gaheessa ta'anii booddee geessummaa irratti amalichi yeroo ijoollummaa ture sun dhiibbaa inni qabu personality yookiin eenyummaan ijoollummaa sun eenyummaa nama geessa tokko irratti dhiibbaa inni qabu irratti xiyyeeffata.
inni sadaffaan immoo the role of intrapersonal conflict in determining human behavior. inni gara biraan immoo walitti bu'iinsa keessa namaatti uumamuu danda'u yookiin immoo fakkeenyaaf filannoo irratti ta'uu danda'a yookiin immoo namni tokko wantoota lama yookiin isa ol keessaa filachuu irratti ta'uu danda'a, ilaalcha isaa irratti ta'uu danda'a. garuu keessa isaatii wantoota maddan gidduu walitti bu'iinsa jiru yookiin konfliktii jiru yookiin intrapersonal konfliktii namni tokko qabu amala isaa irratti akkamittiin calaqqisiifama jedhu sin qorata jechuudha. so warreen gurguddoo kana irratti xiyyeeffata. Psychodynamic perspective tries to dig below the surface of person's behavior to get into unconscious motives. They think themselves as archaeologists of the mind. warri psychodynamic kun egaa amala namaa qo'achuudhaafi conscious isa jennu qaama sammuu keenyaa yookiin isteetii sammuu keenyaa sanuu to'achuu dandeenyu sanuu itti yaadnu sattiin haasofnuuf xiinxallu sattiin yaadannuun gaditti ammayyuu gadi siqanii isa unconscious ta'e isa dhokotaa ta'e diiganiiti kan isaan qo'achuudhaaf yaalan. kanaaf jecha akkamittiin of yaadu isaanii warri psychodynamic kana archaeologistiin ofiin jedhu. archaeologistoonni akkuma nuyi beeknu lafa soqanii lafa keessa wanta jiru foosilii adda addaa skeeletalii bineensota garaagaraa fa'aa kan isaan baasanii ittiin dinneerani. so akka kanatti of yaadu jechuudha. maaliif isa dhokotaa ta'e qorachuudhaaf yaadu isaan konsheesii ta'e waan ta'eef jechuudha. so psychodynamicin kana fakkaata. inni gara biraan behavioral perspective isa jennudha. behavioral perspective isa jennudha. They emphasize the important role that previous learning experiences play in shaping the behavior of an organism. warri behavioral perspective kun immoo wanta isaan irratti xiyyeeffatanii barumsi namni tokko kanaan dura barate yookiin muuxannoo fi beekumsi namni tokko duraan qabu dhiibbanni amala isaa irratti uumuu danda'u kan qo'atanidha jechuudha. warri kun immoo namni tokko akkuma guddachaa adeemuun wantoota garaagaraa baraa adeema, muuxannoos horachaa adeema. muuxannoodhaaf beekumsi inni horachaa adeemu amma lubbuudhaan jirutti amala isaa irratti dhiibbaa akkamii gaggeessa jedhanii warri qo'atan warra behavioral perspective kana jechuudha. They are concerned with how the environment affects the person's actions. gara biraa wanta isaan irratti xiyyeeffatanii akkamittiin akka naannoonni keessa jiraatu yookiin environmentiin tokko gocha namaa murteessuu kan danda'u yookiin gocha namaa irratti dhiibbaa uumuu danda'u ilaalu jechuudha. behavioral perspective tokko mucaan tokko xinnummaa isaatii ka'ee guddina isaatiitti naannoonni keessa jiraatu guyyaa guyyaatti gocha inni hojjetu yookiin immoo akshinii isaa irratti dhiibbaa akkamii uumuu kan danda'u kan qo'atanii warra behavioral perspective kana jechuudha. Behaviorists focus on environmental conditions, reward and punishment that maintain or discourage specific behaviors. Deebiisa maal irratti qo'atu jechuudha. akkuma amma dubbanne environment yookiin immoo haala naannoo irratti xiyyeeffatu jechuudha. haala naannoo gaafa jennu wantoonni naannoo keenya jiran dhiibbaa gurguddaa lama nurratti geessisuu danda'u jechuudha. gurguddaa lama nurratti geessisuu danda'u. nu badhaasuu danda'u yookiin immoo nu adabuu danda'a jechuudha wanti naannoo keenya jiru. deebi'ee immoo warri niwutiraalii ta'anis jiru kan nu badhaasuus nu adabuus hin dandeenye jechuudha. garuu warra gurguddaan nuyi jennu bisa kanaaf jechuudha. behavioristoonni maal irratti xiyyeeffatu? haalli naannoo nuti keessa jiraannu adabbiidhaa fi badhaasa nuuf kennu. inni immoo amala ta'e maal gochuu danda'a jechuudha, itti fufsiisuu danda'a yookiin addaan kutuu danda'a jechuudha. maintain gaafa jennu isa riwaardii dubbachaarra maaliif akka badhaasaatti ilaalama. amalli ta'e tokko gochi namni tokko hojjetu yoo naannoo isaatiin hin badhaafama ta'e gochi sun itti fufa jechuudha. isa riwaardiif maintainii kan walitti fidu. discouraging nuyi jennu immoo punishmentiidha. amalli nama tokko kan inni hin jajjabeeffamne yookiin kan inni kufaa adeemu gaafa adabamaa adeemudha jechuudha. The behavioral perspective, sometimes called black box psychology, because it treats the mind as mechanical black box and focusing on what goes into and out of the box, but not on the process that takes place inside. So our behavioral perspective kuni deebi'ee maal jedhamanii beekamu jechuudha. isaan immoo black box jedhamanii beekamu yookiin akka saanduqa gurraachaatti
ilaalamu. Sababiin isaa wanta sammuu namaa keessatti ta'u miti kan isaan qoratan. Dhiibbaa naannoon namni tokko keessa jiraatu yookiin environmentiin namni tokko keessa jiraatu nama sana irratti uumuu fi namni sun immoo deebiinni naannoo isaatiif kennu irratti xiyyeeffatu jechuudha. Wanta sammuu keenya keessa lixuu fi wanta sammuu keenya keessaa ba'u irratti xiyyeeffatu malee wanta sammuu namaa keessatti raawwatu irratti hin xiyyeeffatanii. Kanaaf black box jedhamanii beekamu jechuudha isaan. This means behaviorists are only interested in effects of the environment or input on behavior output but not the process inside the box. Naannoon irratti dhiibbaa ni geggeessu inputii jennaani namni tokko immoo naannoo isaa irratti dhiibbaa ni geggeessu outputii jedhee jira. So isaan inputii fi outputii irratti isa seenuuf isa ba'u irratti xiyyeeffatu malee isa keessa sammuu namaatti yookiin immoo keessa saanduqichaa irratti raawwatu irratti hin xiyyeeffatan jechuudha. So behavioral perspective kana fakkaata. Inni sadaffaan humanistic perspective kan jedhamanidha jechuudha. According to this perspective, human behavior is not completely determined by either unconscious dynamic or the environment. Akkuma malaallee kaane warri psychodynamic unconscious irratti kan xiyyeeffatan ilaalleera. Warri behavioral immoo environmentiin amala namaa irratti dhiibbaa uumuu akka ni danda'u akka isaan ibsan ilaallee turre jechuudha. Garuu humanistic perspective isaan lamaan irraa adda. Sababiin isaa inni maal jedha? Amalli namaa maal irratti hin hundaa'u jedha jechuudha guutummaa guutuutti. Unconscious dynamics yookiin environment yookiin naannoo isaa irratti hin hundaa'u guutummaadhaa guutuutti jedhanii jechuudha kan isaan yaadanii. Rather it emphasizes the uniqueness of human being and focuses on human values and subjective experience. Qooda isaan unconscious dynamic yookiin environment jedhanii ibsanii amala namaa isaan maal irratti xiyyeeffatanii ibsu namni uumama adda ta'e akka ta'etti jechuudha kan isaan yaadanii. Isaan kan isaan irratti xiyyeeffatanis maal irratti jechuudha? Value yookiin gatii namaa guddisanii jechuudha kan isaan ilaalanii. Experience yookiin muuxannoo namaati jechuudha kan isaan jabeessanii ilaalan. This perspective places greater importance on individuals free will. Free will yookiin immoo filannoo bilisaa nama dhuunfaa irratti xiyyeeffatu jechuudha. Nama hundumtuu filannoo mataa isaatii taasisuu danda'a. Filannoo isaa sana irratti immoo unconscious mind yookiin immoo sammuu to'annoo namaa jala hin jirre yookiin environment yookiin naannoo isaa miti kan taasisuu danda'u. Nama hundumtuu ofii isaatiin yaadee filannoo filatu sana bilisummaa mataa isaatiin raawwata malee naannoon isaas unconscious dynamic'iinis dhiibbaa irratti hin qabu jedhanii yaadu jechuudha warri humanistic perspective'n kun. The goal of humanistic psychology was helping people to express themselves creatively and achieve their full potential or self-actualization, developing human potential to its fullest. Kaayyoon isaanis maaludha jechuudha warri humanistic perspective'n kuni yookiin humanistic psychology'n kuni namoota deeggarudha jechuudha. Akka isaan sirriitti of ibsuu danda'aniif, akka namoonni ga'umsa isaanii bira qaqqabuu danda'aniif, akka namni tokko beekumsa mataa isaatiin qabaachuu danda'uuf, akka namni of baruuf self actualization isa jennu sana. Kana duwwiituun ta'e ga'umsa isaa isa guddaa ta'e bira namni akka ga'uuf deeggarudha jechuudha kaayyoon isaanii warri humanistikiidha. Liberal cognitive perspective kan jennudha. It emphasizes what goes in people's head, how people reason, remember, understand the language, solve problems, explain experiences and form beliefs. Warri cognitive perspective'n kun immoo wanta sammuu namaa keessatti raawwatudha kan isaan irratti xiyyeeffatanii. Sammuu namaa keessatti waan akkamii raawwata yoo jenne akkaataatti namoonni yaadan, akkaataatti namoonni yaadatan, akkaataatti namoonni afaan hubatan, akkaataatti namoonni gaaffii adda addaatiif furmaata barbaadan, akkaataatti namoonni muuxannoo isaanii ibsanii fi amantii uummatan. Warreen kana jechuudha sammuun namaa keessatti kan raawwatu. Faallaa behavioral perspective jechuudha. Behavioral perspective'onni maal jedhanii yaadaa turani environment irratti xiyyeeffatanii dubbachaa turan jechuudha. Wanta sammuu namaa keessa galuuf, wanta sammuu namaa keessaa ba'u malee wanta sammuu namaa keessatti raawwachaa ture irratti xiyyeeffachaa turre isaan. Garuu warri cognitive perspective wanta sammuu namaa keessatti raawwatu irratti jechuudha kan isaan xiyyeeffatan.
akkaataa yaada namaa, akkaataa yaadannoo namaa, akkaataa afaan hubachuu namaa, akkaataa gaaffii furuu namaa, akkaataa muuxannoo ibsuu namaatii fi akkaataa amantii uummachuu namaa irratti jechuudha kan isaan xiyyeeffatanii dubbachaa tura warreen kanarratti. This perspective is concerned about mental process. Adeemsa sammuu irratti xiyyeeffata jechuudha perspectiviin kun cognitive inni nuyi jennu. Adeemsa sammuu jechuun warra armaan olitti dubbanne kan jechuudha. Yaaduu, yaadachuu, miira godhachuu kan kana fakkaatan jechuudha. The most important contribution of this perspective has been to show how people's thought and explanation affect their action, feeling and choices. Kanaaf egaa jarri warra cognitive perspective kuni gahee guddaa kan isaan irratti taphatan maalidha jechuudha. Akkaataa yaadni namaa fi namoonni ibsa isaan gocha isaaniitiif, miira isaaniitiif, filannoo isaaniitiif qaban gocha isaanii irratti dhiibbaa kan uumuu danda'u ibsu jechuudha. Isaan maal irratti maal godhachuudha walumaa galatti contribution isaanii yookiin gaheen isaanii asitti yaada sammuu namaa, ibsi sammuu namaa gocha namaa irratti, miira namaatii fi filannoo namaa irratti dhiibbaa uumuu danda'u ibsachuudha. Namni wanta yaadu raawwata jedhanii yaadu jechuudha isaan. Namni gaafa waan tokko yaadu, wanti inni yaadu sun gocha isaa irratti dhiibbaa qaba jedhanii yaadu jechuudha warri cognitive perspectiviin kun. Techniques used to explore behavior from cognitive perspective include electrical recording of brain activity, electrical stimulation and radioactive tracing of metabolic activity in nervous system. Mala adda addaa fayyadamanii jechuudha warri cognitive perspectiviin kun kan isaan nama qo'achaa turan. Electrical recording achi keessaa tokkodha. Electrical stimulation isa tokkodha. Radioactive tracing of metabolic activity nuyi jennu kunis maloota adda addaa isaan fayyadamaa turanidha. Yoo deeply barbaadan internetii irra barbaaduu dandeessu jechuudha. Inni gara biraan biological perspective isa jedhudha. Biological perspectiviin kun immoo mana barumsaa akkamiiti yookiin immoo ilaalcha akkamii qaba waa'ee malaa fi yaada sammuu namaa irratti jennee gaafa laallu, it focuses on how bodily events or functioning of the body affect the behavior, feeling and the thoughts. Warri kun immoo dalagaan qaama namaa akkamittiin akka inni dhiibbaa amala namaa, miira dhala namaatii fi yaada dhala namaa irratti uumuu danda'u ilaalu jechuudha. Qaamni nama tokko akkaataa inni itti hojii guyyaa guyyaa isaatii hojjetu, dalagaan qaama nama tokkoo keessatti raawwatu amala isaa irratti dhiibbaa akkamii qaba, miira isaa irratti dhiibbaa akkamii qaba, yaada isaa irratti dhiibbaa akkamii qaba jedhanii ilaalu jechuudha. This perspective holds that an understanding of the brain and nervous system is central in understanding of behaving, thought and emotion. So perspectiviin kun yaada akkamii qabu jechuudha. Sammuu hubachuun akkuma kana sirna nervii hubachuuni akka giddu galeessaatti ilaalu jechuudha. Amala namaatii fi akkaataa yaadaa fi akkaataa miireffannaa namaa hubachuudhaa fi sammuudhaaf sirna nervii sirriitti beekuun murteessaadha jedhu. Maaliif dalagaa qaama gaafa jennu sammuudhaaf sirna nervii kan kana fakkaatan qabata waan ta'eef isaaniin hubachuun immoo amala namaa hubachuudhaaf murteessaadha jedhanii yaadu jechuudha. Researchers of this perspective study how biology, for instance, brain and various brain chemicals affect psychological processes such as learning, performance, perception of reality, the experience of emotions and etc. So maal jedhanii yaadu jechuudha. Maal jedhanii yaadu jechuudha warra as keessaa hojjetanii researcheroonni yookiin qo'attoonni perspektiivii kana keessatti baayoloojii fakkeenyaaf yoo fakkeenya fudhannee ilaalle baayoloojii keessatti sammuudhaa fi keemikaalonni sammuu keessa jiranii dhiibbaa psychological processii kan akka dhiibbaa psychological processii kan akka yaaduu fi kan akka barachuu, kan akka wantoota hubachuudhaa fi miira muuxannoo miiraa argachuu irratti dhiibbaa inni qabu sun ilaalu jechuudha. Walumaa galatti dalagaan qaama namaa amala namaa irratti dhiibbaa nu qo'atu jechuudha. Biological perspective pointed out that biology and behavior interact in complex way, which means behavior can affect the biology and biology can affect behavior. So warri biological perspective jedhan deebi'anii ammas maal ibsu
baayoloojiidhaa fi amala akkanitti walitti dhufeenya malaatiif walitti dhufeenya baayoloojii sirriitti ibsachuudha. Karaa wal xaxaa ta'een amalaaf baayoloojiin akka inni walitti dhiyaatu ibsachuudha. Akkuma sila dubbannee turre baayoloojikaal perspektiiviin silasii dalagaa qaama namaatii fi amala wal qabsiisanii ilaalu waan ta'eef baayoloojiidhaa fi beeverii walitti fidanii ilaalu jechuudha. Baayoloojikaal perspektiiviin kuni it also emphasized the idea that we are physical beings who are evolved over a long time, that is genetic heritage can predispose us to behave in certain way. Deebi'anii ammas maal jedhanii ibsu yookiin yaada akkamii of keessaa qabu. Nuyi namoota qaamaati. Namoota qaamaa yeroo dheeraa booddee evolve ta'aa deemanidha yookiin jijjiiramaa deemanidha. Kanarraan kan ka'e jiiniin nuti dhaallusi amala keenya jijjiiraan deema yookiin immoo karaa ta'erra amalli keenya akka inni jijjiiramuun taasisa jedhanii yaadu jechuudha. Akkas jechuun amalli namaa evolutionii keessa yookiin adeemsa tirannaa keessa jijjiiramaan deemaa jedhanii yaadu jechuudha warri biological perspectivein kun jechuudha. Itti fufee just as we evolved eyebrows to protect our eyes, we have evolved certain kind of behavior patterns to protect our body and ensure the survival of our species. Akkuma rifeensi ija keenya protectii gochuudhaaf yookiin immoo ija keenyarraa wantoota garaagaraa ittisuudhaaf nu gargaaranitti amaloonni keenya tokko jijjiiramaa deemu jedhan numa nu fayyaduudhaaf qaamni keenya akka inni fayyadamuu fi badiirraas nu eeguudhaaf amalli keenya evolutionii keessa yookiin adeemsa tirannaa keessa jijjiiramaa deema jedhanii yaadu jechuudha. Inni kan biraa warra socio-cultural perspective jedhamanidha. Socio-cultural perspective immoo yaada akkamii qaban ni gaafa ilaallu. It focuses on social and cultural forces or factors outside the individual that affect human behavior. Warra socio-cultural kun immoo kan isaan irratti xiyyeeffatanii hawaasaa fi humnoota hawaasaatii fi aadaa wajjin wal qabatanii kan amala namaa irratti dhiibbaa uumuu danda'anidha jechuudha. Sammuu nama tokko keessaa yookiin immoo dalagaa qaama isaatii yookiin evolutionii yookiin wantoota kana fakkaatan utuu hin ta'in namni tokko yeroo dhalatu kee amma duutti amma jiraatutti lubbuudhaanii hawaasni keessa jiraatu aadaan keessatti guddatu amala isaa irratti dhiibbaa akkamii uumuu kan danda'u jechuudha kan isaan qo'atan warri socio-culturaliin kun. As a fish cannot live without water, human behavior cannot be understood without socio-cultural context, the social and cultural environment that people swim in every day. So akkuma qurxummiin bishaan malee jiraachuu hin dandeenye amalli namaas aadaadhaaf hawaasa namni tokko keessatti guddateen alatti ibsamuu hin danda'u jedha jechuudha. Kan immoo gaafa ilaallu dhugaadha maaliif namni tokko amalli isaa hawaasni keessatti guddates aadaan keessatti guddates dhiibbaa irratti uumuu waan danda'uuf jechuudha. Within this perspective, social psychologists consider roles, how a group affect attitudes and behaviors, why authority and other people like spouse, lovers, friends, bosses, parents and strangers affect each of us. Deebi'ee as keessatti gaafa social psychologistoonni waa'ee dhimma hawaasaa qo'atanii gahee saalli tokko keenyaaf dhiira yookiin dubartiin tokko hawaasa keessatti guddatte yookiin hawaasa keessa jiraattu keessatti qabdu hin qootu akkuma kana amalaa fi amala namaas keenyaaf namoota sadarkaa adda addaa irra jiran namoota keenyaaf namoota wal jaallatan gidduu hiriyoota gidduu namoota wal bulchan gidduu maatii gidduu abbaa manaa fi haadha manaa gidduu amala akkamittiin garaagarummaa uumachuu danda'e hawaasa yaada jedhu hawaasa sana wajjin wal qabsiisanii ilaalaa deemu jechuudha. Cultural psychologists also examine how culture rules and values, both explicit and unspoken, affect people's development, behavior and feeling. Itti fufanii warri cultural psychologists yookiin immoo psychologistoonni warri aadaa qo'atanii akkamittiin aadaan bulchiinsaa fi safuu hawaasa tokko nama tokko irratti dhiibbaa ni qabu
guddina isaa yookiin dagaagina isaa irratti dhiibbaa inni qabu amalaaf miira isaa irratti dhiibbaa inni qabu san ilaalu jechuudha isaan immoo. They said that humans are both products and the producers of culture, and our behavior always occur in some cultural context. Maal jedhanii yaadu jechuudha, namoonni aadaa oomishaniiru akkuma kana aadaan immoo deebi'ee namoota oomisha. Isaa wajjinii wal qabatee amalli namaas hawaasa inni keessa jiraatu irratti hundaa'a yookiin aadaa inni keessatti guddateentu jijjiiramaa oomishamaa adeema jedhanii yaadu jechuudha warri social cultural perspective kun. Walumaa galatti modern schools of psychology kan jedhaman warra kana itti fufee branches or subfields of psychology kan jedhu wajjin ilaalla. Dameewwan garaa garaa psychology jalatti barataman ilaalla jechuudha. There are different branches or fields of psychology according to the area they are concerned with. Waan irratti xiyyeeffatan irratti hundoofnee iddoo adda addaatti qooduu dandeenya. Damee adda addaatti qooduu dandeenya jechuudha psychology. Isaanis maal fa'i yoo jenne fakkeenyaaf developmental psychology jira. It studies physical, cognitive and psychological change across lifespan. Namni tokko amma yeroo inni dhalatee kee amma duutti amma lafarra jiraatutti dagaagina qaama, dagaagina sammuutii fi dagaagina psychologically taa'aa deemu jijjiirama qaama isaatii, jijjiirama sammuu isaatii, jijjiirama akkaataa yaada isaatii kan qo'atan warra developmental psychology jedhamanidha jechuudha. In particular, it focuses on biological and environmental factors that contribute to human development. Adda baasanii isaa maal irratti xiyyeeffatu jechuudha. Biolojiidhaa fi environment yookiin naannoo inni keessa jiraatu dhiibbaa dagaagina dhala namaa irratti taasisuu danda'an qo'atu jechuudha warri developmental psychology walumaa galatti. Social psychology gaafa jennu immoo it deals with people, social interaction, relationship, social perception and attitude. Salphaamatti warri social psychology immoo namni tokko jireenya hawaasummaa irratti walitti dhufeenya inni qabu, hariiroo inni qabu, ilaalcha inni hawaasa isaatiif qabu kan qo'atanidha jechuudha warri social psychology kun. Personality psychology gaafa jennu immoo it focuses on the relatively enduring traits and characteristics of individual. Personality psychology immoo waa'ee amala namaa, waa'ee characteristics namaa dhuunfaa tokko kan qo'atanidha jechuudha. Amalli nama tokkoo maal akka fakkaatu qo'atu jechuudha personality psychology warri jedhaman kun jechuudha. Personality psychology studies concepts or topics such as self-concept, aggression, moral development and etc. Maal qo'atu jenne gaafa gaafannu of beekuu nama tokkoo, aggressionii namni tokko gaafa nama biraa wajjin walitti bu'u akkaataan itti react gochuu danda'u, deebii immoo moraaliin isaa yookiin immoo safuun nama tokko maal akka fakkaachaa adeemullee personality psychology jechuudha kan qo'atan. Inni gara biraan cross cultural psychology warra jennudha. Cross cultural psychology damee psychology jedhamu immoo examine the role of culture in understanding behavior, thought and emotion. Kuma maqaasaa inni cross cultural psychology jedhamu kun immoo gahee aadaan amalaa fi gahee aadaan namni tokko keessatti guddatu amala yaadaa fi miira isaa irratti qabaachuu danda'u qo'atu jechuudha warri cross cultural psychology jedhaman kun immoo. It compares the nature of psychological process in different cultures with a specific interest in whether or not psychological phenomena are universal or cultural specific. Isaanii gaa salphaamatti maal qo'atu jechuudha. Psychological process yookiin adeemsi psychology aadaa adda addaa keessatti maal fakkaata, aadaa saba tokko keessatti yoo bifa ta'e tokko fakkaate aadaa saba biraa keessatti immoo maal fakkaata adeemsi psychology jedhanii qo'atu jechuudha. Aadaawwan adda addaa wal bira qabanii so cross culturaliin kana fakkaata jechuudha. Deebi'ee warra industrial psychology jennudha. Industrial psychology immoo maal fa'i yoo jenne it applies psychological principles in industries and organization to increase productivity of the organization.
industrial psychology immoo principloota yookiin immoo ilaalchota adda addaa fayyadamee dhaabbataa fi kaampaanii adda addaa keessatti ilaalcha psychology sana gashuudhaani productivity yookiin oomishtummaa dabaluu irratti xiyyeeffata jechuudha dhaabbata sana keessatti jechuudha. Yeroo ammaa kanallee jaarraa 21ffaa kana keessa dhaabbanni gurguddaa hedduun psychological principle fayyadamuudhaani productivity isaanii gaafa dabalanii bu'aa guddaa argatan hin argina jechuudha. So inni gara biraan forensic psychology la. It applies psychological principles to improve legal system. Sirna seeraa yookiin immoo seera fooyyessuudhaaf jecha qaamni seeraa forensic psychology apply gochuu danda'a jechuudha. Forensic psychology sun poolisoonni keessumatti iyyuu yakkamtoota adda baafachuudhaaf mala isaan fayyadamanidha jechuudha biyyoota gurguddatan keessatti. Kan baay'inaan fayyadamudha jechuudha forensic psychology sun. Yakkamaa tokko qaama isaatiin reaction inni taasisu gaafa qabamee jiru qaama seeraatiin warreen kana fayyadamanii poolisoonni namoonni akka qoratan nama sana adda baafachuu danda'u jechuudha yakkamaaf yakkamaa ta'uu dhiisuu seera fooyyessuu keessatti murteessaadha forensic psychology. Inni gara biraan educational psychology la, concerned with the application of psychological principles and theories in improving educational process including curriculum, teaching and the demonstration of academic program. Educational psychology jechuun immoo amma psychological principle fayyadamanii theory psychology fayyadamanii barnoota fooyyessuudha jechuudha. Sirna baruu fi barsiisuu fooyyessuudha. Fakkeenyaaf curriculum jijjiiruudhaan yoo ta'e akkaataa itti barataa barsiisan jijjiiruudhaan yookiin fooyyessuudhaan yoo ta'e bulchiinsa jijjiiruudhaanis ta'uu danda'a. Warreen kana fayyadamanii barnoota sana fooyyessuudha jechuudha yookiin immoo sirna baruuf barsiisuu sana fooyyessuudha jechuudha. Inni gara biraan health psychology la. Applies psychological principles to the prevention and treatment of physical illness and disease. Health psychology immoo principle psychology fayyadamanii dhukkuboota adda addaa to'achuu ittisuudha jechuudha. Health psychology gaafa jennu ogeessi fayyaa tokko karaawwan gurguddoo sadiin patientii isaa yaaluu danda'a. Inni tokkoffaan madda dhukkubaasaa dhabamsiisu, inni lammaffaan dhukkubuma sana dhabamsiisu, inni sadaffaan immoo patientiin isaa sun dhukkuba sana karaa adda ta'een yookiin immoo karaa baay'ee sammiineen akka inni perceive godhutti ilaalchisuudha yookiin ilaalcha dhukkubsataan tokko dhukkuba isaatiif qabu jijjiiruudhaan jechuudha. So achi keessatti psychology'n baay'ee barbaachisaadha yookiin principle'n psychology barbaachisaadha. Kanaaf dhukkuba ittisuudhaaf yaaluu keessatti illee health psychology'n barbaachisaadha jechuudha. Inni gara biraan clinical psychology isa jennudha. Is a field that applies psychological principles to the prevention, diagnosis and treatment of psychological disorder. Clinical psychology kan jennu kun immoo fiildii principle psychology fayyadamuun disorderii psychologically ta'an yookiin immoo psychological disorderii adda addaa treat gochuudhaaf yookiin immoo yaaluudhaaf, ittisuudhaaf, adda baasuudhaaf gargaarudha jechuudha. Namoota rakkoo sammuu qaban, namoota rakkoo miiraa qaban, namoota rakkoo amalaa qaban walumaa galatti psychological disorderiitiin namoota miidhamoo ta'an deeggaruudhaaf dhukkuba isaanii sana adda baasanii diagnosis gochuudhaaf dhukkubicha ittisuudhaaf deebi'ee yaaluudhaaf kan gargaaru clinical psychology dha jechuudha. Itti fufee counseling psychology jira. It is a field having the same concern as clinical psychology but helps individuals with less severe problem than those treated by clinical psychologists. Counseling psychology kun clinical psychology wajjin wal qabata baay'ee wal fakkaataadha. Garuu addummaan isaa dhukkubsattoonni warri kan counseling psychologytiin treated ta'anii rakkoon isaanii baay'ee severe miti yookiin baay'ee hamaa miti jechuudha. Akka warra clinical psychology rakkoon isaanii laafaa kan ta'e baay'ee hamaa kan ta'an yookiin yaaddessaa kan hin taanedha jechuudha. Akka warra counseling psychology jalatti treated ta'an jechuudha. Inni gara biraan inni dhuma psychiatry dha.
It is a field that diagnoses and treats psychological disorder by using medical and psychological forms of therapy. Warri kun immoo psychological disorderii garaagaraatu karaa medikaalis ta'uu danda'a yookiin immoo therapy adda addaatiin ta'uu danda'a. Mala adda addaa fayyadamanii namoota psychological disorderii qaban kan yaalanidha jechuudha. Warri kun immoo leenjii kennuudhaan ta'uu danda'a, nama dhukkubsate sana gorsuu ta'uu danda'a, mala adda addaa fayyadamanii jechuudha. Nama sana rehabilitate gochuudhaaf yookiin immoo nama sana yaaluudhaaf kan hojjetanidha jechuudha warri psychiatry immoo. Walumaa galatti biraanchiin psychology kana fakkaatu mata dureen itti aanu research methods in psychology kan jedhudha jechuudha. Mala researchii psychology keessatti jechuudha. Dursinee garuu definition yookiin hiika termiiwwan tokko tokko ilaaluun nu gaafata jechuudha. Inni jalqabaa scientific methodidha. Scientific methodin maal akka ta'e gaafa ilaallu, it is a process of testing ideas through systematic observation, experimentation and statistical analysis. Scientific method yookiin immoo mala saayinsawaa gaafa jennu adeemsa ittiin yaada adda addaa karaa saayinsawaa ta'een ilaaluudhaan yaalii irratti gaggeessuudhaan tiyoorii ta'e tokko keenyu yookiin immoo yaada waliigalaa ta'e tokko keenyudha jechuudha. So scientific method in saayinsii keessatti mala baay'ee murteessaa fiildiiwwan saayinsii hedduu keessatti fayyadamuudhaan saayintistoonni tiyoorii kan isaan ittiin dhiyeessan yookiin immoo rakkoodhaaf furmaata kan isaan ittiin barbaadanidha jechuudha. Inni lammaffaan tiyooriidha. Theory is an integrated set of principles about observed facts intended to describe and explain some aspects of the experience. Theory gaafa jennu immoo tuuta principleotaati yookiin immoo walitti qabama principleota walitti qabama himoota kan dhugaa qabatamaa ta'e tokko kan yaaliidhaan mirkanaa'e tokko ibsuudhaaf gargaaru theory jenna jechuudha. Walumaa galatti theory kan nuti argachuu dandeenyu erga wanta tokko sirriitti ilaallee booddee erga yaalii irratti gaggeessanii booddee yaaliin keenya sun immoo erga gaggeeffamee booddee mirkanaa'eera yoo ta'e gara theoryitti jechuudha kan inni formulated ta'u. Inni sadaffaan hypothesisidha. This is a tentative proposition about the relationship between two or more variables or phenomena. Example, males have high self-confidence in making decisions than females. Hypothesis kan jennu kun immoo yaada yeroo kan ta'e, yaada dhaabbataa kan hin taane yookiin yaada yeroo kan ta'e kan gaaffii ta'eef deebii kennuudhaaf gargaarudha jechuudha. Scientific method keessa steepiiwwan jiran keessaa inni tokko hypothesisidha. Hypothesis keessatti immoo maal ta'a jennee gaafa gaafadhu gaaffii nutti uumame tokkoo fi deebii yeroo laanne deebii sana immoo dhannee kan eksperimentiitiin mirkaneessinee yookiin kuffisnudha jechuudha. So yaadichi dhaabbataa miti jechuudha as keessatti. Fakkeenyaaf dhiirri ofitti amanamummaa guddaa qaba murtoo murteessuudhaan warra dubaraarra yookiin dhiirri dubaraarra murtoo murteessuudhaaf ofitti amanamummaa guddaa qaba yoo jenne kun mirkanaa'uu qaba jechuudha. Odeeffannoo kana yookiin hypothesisiin kun dura mirkanaa'uu qaba jechuudha tun fudhatamin. So hypothesisiin kana fakkaata. So major research methods jedhu wajjin ilaalla. Mala akkamii fayyadamneeti qorannoo gaggeessuu kan dandeenyu jennee ilaalla jechuudha keessumattuu psychology keessatti. In psychology there are three major types of research method which are descriptive, correlation, experimental research method. Psychology keessatti mala gurguddoo sadii fayyadamneeti kan nuti qorannoo gaggeessuu dandeenyu. Isaanis descriptive, correlation, experimentalidha jechuudha. Maal akka ta'an isaaniinis tokkoon tokkoon isaanii ilaaluu dandeenya jechuudha descriptive research method irraa kaane. Descriptive research method gaafa ilaallu, this descriptive because the researcher simply records what she or he systematically observed. Descriptive yookiin immoo research ibsaa kan nuti jennu salphaamatti researcheriin sun yookiin qo'ataa yookiin qo'attuun suni wanta argu yookiin argitu sana callistee rekoordii gochuu yookiin waraabuudha jechuudha. Ibsuudha jechuudha. Kana kanan argee kana fakkaata iddoo akkasiitti argama yeroo akkasiitti arge jettee wanta sana rekoordii gochuun see descriptive jedhama jechuudha.
Descriptive research methods include naturalistic observation, case study and survey. Deebiin descriptive kun iyyuu iddoo sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Naturalistic observation, case study fi survey jennee isaanis maal akka fakkaatan gaafa ilaallu tokkoffaa irratti naturalistic observation gaafa ilaallu it is a descriptive research method in which subjects are observed in their natural environment. Naturalistic observation allows researchers to get realistic picture of how behavior occurs because they are watching that behavior which is not artificial. Naturalistic observation yookiin ilaalcha uumamaa jechuun qo'ataan tokko wanta qo'atu sana condition yookiin haala uumamaan wanta sun keessa jiru sanaan gaafa dhaqee qo'atudha jechuudha. Utuu wanti tokko dhaqee interfere hin godhin qaamni sun yommuu qo'atamutti naturalistic observation jennaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf egaa naturalistic observation keessatti barsiisaan tokko barattoonni isaa barnoota isaanii irratti hordofuu dhiisuu isaanii ilaaluudhaaf fakkeenyaaf dhokatee hin ilaala yoo ta'e barattoota sana yommuu sanatti barattoonni sun naturally uumamumaanii wanta sila godhan gochuu danda'u. Fakkeenyaaf inni dubbisaa inni jeeqummoo jeeqaa jiraachuu danda'a jechuudha. Wanta artificialii ta'e hin qabu naturally jechuudha inni kun. So qo'annaan akka ittiin taasifamu naturalistic observation jedhama. Limitations of naturalistic observations are observer effect. Or animal or people who know they are being watched will not behave normally, and observer bias or research may not observe systematically. He or she may observe behaviors he or she wants to observe and ignores others. Naturalistic observation keessatti gaa rakkoo yookiin limitation jiru. Hanqinni naturalistic observation kuni wanti qo'atamaa jiru tokko qaamni qo'atamaa jiru tokko amala isaa uumamaatiin aktii gochuu dhiisuu danda'a yookiin immoo amala isaa sobee jijjiirachuu danda'a jechuudha. Barsiisaan tokko fakkeenyaaf barattoonni isaa gaafa inni daree barnootaa keessa hin jirre akkamittiin akka isaan behave godhan yookiin amala akkamii akka isaan calaqqisiisan ilaaluudhaaf dhokotee yoon ilaalate utuu inni dhokotee ilaalaaru barattoonni sun yoo argan sobanii amala isaanii jijjiiruu danda'u jechuudha. So isa kanaan maal jenna observer effect jenna jechuudha. Yommuu sanatti amala artificialii ta'e amala uumamaa isaanii jijjiiruu danda'u jechuudha barattoonni sun hanqina naturalistic observationiiti. Deebi'ee barsiisarumti sun mataan isaallee wanta ilaaluu qabu fairly yookiin immoo haqaan ilaaluu dhiisuu danda'a jechuudha. Yaada isaa irratti hundaa'e wanta ilaaluu barbaade qofa ilaalee wanta ilaaluu hin barbaanne immoo ignore gochuu waan danda'uu fi achirratti wal caalmaa uumuu danda'a jechuudha naturalistic observationii. Inni gara biraan inni lamaffaan case study dha. It is a descriptive technique in which individual is studied in great detail. Case study keessatti gaa wanti qo'atamu suni gadi fageenyaan qo'atama jechuudha yookiin immoo detailiidhaan kan qo'atamudha jechuudha. Disadvantage is that tremendous amount of detail is provided. Bu'aan case study dha wanti qo'atamaa jiru sun odeeffannoo guddaa irraa argachuu dandeenya maaliif gadi fageenyaan detailiidhaan waan qo'annuuf. The disadvantage of the case study is that the researcher can't apply the results to similar people, which means what the researchers find in one case won't necessarily apply or generalize to other. Hanqinni case study immoo researcheriin tokko odeeffannoo wanta qo'ataa jiru tokko irratti argee wantoota wal fakkaataatiif apply gochuu hin danda'u jechuudha. Keenyaaf nama tokko yoo amala isaa gadi fageenyaan qorate amala nama tokko sana irratti argee namoota biraatiif apply gochuu yookiin namoota biraatiifis hojii oolchuu hin danda'u jechuudha. Garaagarummaatu maaliif amalli nama gaafa gadi fageenyaan ilaalamaa adeemu adda addummaan qabaata waan ta'eef rakkoon case study isa kana. Inni xumuraaf inni sadaffaan survey dha. It is descriptive research method used to collect huge amount of data on very large group of people. Survey'n immoo mala ittiin odeeffannoo guddaa ta'e yookiin odeeffannoo baay'ee ta'e namoota hedduu argachuu danda'anidha jechuudha. It is useful to get information on private or covert behavior and it addresses hundreds of people with the same question at the same time. Bu'aan saagaa namoota hedduu yeroo wal fakkaataatti qaqqabuu danda'a gaaffiin keenya yookiin immoo qo'annaan keenya
namoota hedduurraa odeeffannoo argachuu dandeenya, namoota hedduu qo'achuu dandeenya yeroo wal fakkaataatti. Its disadvantage is that it needs careful selection of representative sample or actual population. Miidhaan isaa immoo yookiin hanqinni isaa immoo yeroo fudhatanii sirriitti saampilii namoota hedduu sanaaf irraan adda baafachuu nama gaafata jechuudha. So isa kanadha. Meetodiin lammaffaan correlational research yookiin correlation research isa jennudha. Is a research method that measures the relationship between two or more variable. Correlational research kan jennu kuni malattiini jijjiirama lamaa fi isaa ol gidduu hariiroo jiru qo'annudha jechuudha yookiin hariiroo jijjiirama lamaa fi isaa ol gidduu jiru qo'annudha. A variable is anything that can change or vary, scores on test, the temperature in room, gender and so on. Variable kan jennu wanta iddoodhaa iddootti jijjiiramuu danda'u yookiin bakkaa bakkatti jijjiiramuu danda'udha jechuudha. Fakkeenyaaf qabxii qormaata irratti argatamu tempereechara iddoo ta'e tokko jiru saala namaa ta'uu danda'a kan kana fakkaatanidha jechuudha. So walitti dhufeenya wantoota kana gidduu jiru kan nuti ittiin qo'annu correlationidha jechuudha. For example, a researcher might be curious to know whether or not cigarette smoking is connected to life expectancy. Fakkeenyaaf riisarchariin tokko maal qo'achuu danda'a? Tamboo xuuxuun walitti dhufeenya umurii namaa irratti qabu. Fakkeenyaaf tamboo xuuxuun umurii namaa gabaabsa yoo jedhee gaaffii gaafate hariiroo tamboo xuuxuutii fi life expectancy yookiin umurii nama tokkoo hin qo'ata yoo ta'e correlationidha jennachuudha. Maaliif lamaanuu variableidha waan ta'eef tamboo xuuxuunis umuriin namaa so walitti dhufeenya keessatti gaafa qo'atu correlational research jennachuudha. The correlational research result of research is expressed in terms of magnitude, direction, hammaa fi kallattiidhaan ibsamuu danda'a jechuudha. Correlational research keessatti bu'aa nu argannu jechuudha. Walumaa galatti correlationiin kanuma fakkaata jechuudha. Inni xumuraa mala research keessaa experimental method isa jennudha yookiin experimental research isa jennudha. It is research method that will allow researchers to determine cause and effect or relationship between variables. Sababaa fi bu'aa walitti dhufeenya sababaa fi bu'aa jijjiiramoota yookiin immoo variabilii kan qo'atu experimental researchidha. Akka wal nurrukunnee fi correlationiin hariiroo variabiloota lamaa fi isaa olitti kan inni measure godhu yookiin safaru. Experimental researching garuu sababaaf bu'aa walitti dhufeenya sababaaf bu'aa jijjiiramaa jechuudha kan inni qo'atu jechuudha. Isa kana adda baafachuu murteessaadha. Experimental research, a carefully regulated procedure in which one or more factors believed to influence the behavior being studied are manipulated and all other factors are held as constant. Experimental research yookiin immoo researchii yaalii keessatti yookiin qo'annoo yaalii keessatti faaktaroonni yookiin wantoonni gara biraanii akka ta'anitti ta'ee wantoonni muraasni jijjiiramuu wantoota muraasa sanaa immoo bu'aan ni fidu kan ittiin safarrudha jechuudha. Experiments involve at least one independent variable and one dependent variable. Experiment yookiin yaalii keessa gaa jijjiiramaa of danda'aaf jijjiiramaa hirkataa jira jechuudha. Maal akka ta'an isaanii isin ilaalla. The independent variable is manipulated, influential experimental factor. Independent variable kan nuti jennu isa jijjiiramaa of danda'a jennudha. Innis maaloo jechuudha? Ofiisaatii isaa namicha yaalii sana geggeessaa jiru yookiin immoo qorannaa sana geggeessaa jiruun jijjiiramudha jechuudha. Waan biraa irratti hundaa'etu hin ta'e namaan kan jijjiiramudha jechuudha. Independent variable jijjiiramuun isaa immoo jijjiiramuu dependent variable uuma jechuudha. The dependent variable is the factor or behavior that is measured in experiment. Dependent variable is a safaramudha. Independent immoo jijjiiramudha. Jijjiiramuun independent variable jijjiiramuu dependent variable tiif sababa ta'a jechuudha. So independent sun egaa it can change as independent variable is manipulated. Akkuma independent variable jijjiiramee maal ta'uu danda'a jechuudha inni jijjiiramuu danda'a jechuudha. Experiments also involve randomly assigned experimental groups and control groups. Experimental groups fi control group kan jedhamanis jiru. Experiment yookiin yaalii keessatti
An experimental group is group whose experience is manipulated. Experimental group ini garee warra experience isaanii yookiin muuxannoon isaanii jijjiiramudha jechuudha. The control group serves as baseline against which the effect of manipulated condition can be compared. Control group warri jennu kun garuu control group garuu condition isaanii yookiin baseline isaanii fuun experimental group bira wal bira qabnee muuxannoo isaanii safaruudhaaf nu gargaara yookiin wal bira qabuudhaaf nu gargaara jechuudha. Nitumura steps in scientific research ina qo'annaa saayinsawaa keessa steepiiwwan akkamiitu jiru isa jedhudha jechuudha. Steepiin jalqabaa perceiving the problem, noticing something, attention catching in surrounding for which one would like to have an explanation. Maal jechuudha inni kunis jalqaba irratti wanta naannoo keenya jiru tokko laallee gaaffii uumuudha jechuudha qo'annaa saayinsawaa taasisuudhaaf. Gaaffii uumne sanaaf immoo gara fuulduraatti deebii laachaa adeemna. Step in lammaffaan forming hypothesis. After having observation on surrounding or perceiving the problem, you might form an educated guess about the explanation for your observations, putting into a form of statement that can be tested in some way. Maal gochuudha? Observationii keenya yookiin immoo gaaffii steepii tokkoffaa keessatti nutti uumame sanaafi deebii yeroo barbaadudha jechuudha. Kana ta'uu danda'a, sana ta'uu danda'a jennee deebii laachuudha jechuudha. Step in sadaffaan testing the hypothesis. Deebii laanne sana qoruudha jechuudha. At this step, researcher employs appropriate research methodology and the collected sample data to accept or reject the proposed statement. Statement yookiin yaada sila keenya tokko steepii sadaffaarratti maal goona jechuudha. Yaaliidhaan mirkaneessuu yaalla jechuudha. Yaaliidhaan mirkaneessinee ilaaluu yaalla jechuudha. Step afraffaan conclusion draw jechuudha. This is a step at which justification for result is presented. Once the hypothesis is tested, it will be found that the hypothesis was either supported or not supported by the data gathered. Step afraffaarratti maal goona jechuudha. Deebiilaan sana erga yaaliidhaan cheekii goone booddee yoo sirrii ta'e hin fudhannaa, yoo sirrii ta'uu baate immoo rejectii kan nuti ittiin goonudha jechuudha. Conclusion jechuun yaada walii galallaa jechuudha dhumarratti. Kana ta'eera gaafa yaalle immoo bu'aansa akkas ta'e kanaaf hin ta'a yookiin hin ta'u jennee deebii nu ilaannudha. Steepiin shanaffaaf xumura reporting the result. Bu'aa arganne sana gabaasuudha jechuudha. At this point, the researcher would want to write up exactly what she or he did, why she or he did, and what she or he found, so that others can learn from what he or she has already accomplished or failed to accomplish. This allows others to predict and modify behavior based on the findings. Step in shanaffaan egaa bu'aa arganne sana reportii gochuudha. As keessatti researcheriin suni wanta hojjete sana maaliif akka hojjete, maal akka hojjete, maal akka argate yookiin maal akka argatte reportii kan ittiin godhanidha jechuudha. Wanta hojjetan sanarraa akka namoonni biroon baruu danda'anii fi yoo fooyya'insa jiraate immoo fooyyessuu akka isaan danda'aniif jechuudha. Freshman psychology chapter 1 kana fakkaata ture. Odeeffannoo dabalataa yoo jiraate kontaaktii na gochuu dandeessu.